So it's postponed now to the 6th of March for bail verification purposes. On the 6th of March, it will be postponed to the 14th of March. Sihlathise lo mhla wesithandathu kuMatshi isicelo sebheli sabarhanelwa abahlanu abatyholwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kwemvumi aka kwinkundla kamanje yaseThekwini ngale ntsasa. On crime and crime fighting, Cabinet commends the South African Police Service for their tireless work, which has led to the arrest of 7 people in connection with the murder of Kenan, aka Forbes. Ikhabhinethi ibambe inkomfa yokuqala nonondaba kulo nyaka emva kwenhlanganiso yayo yale veki. Wola kohloha inkayini insimbi yokuqala naze ezisematheni ngalemva kwemini siziphakathi eshushu molweni mawethu. Sihlathise lo mhla wesithandathu kuMatshi isicelo sebheli samadoda amahlanu atyholwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kwemvumi uKerman Forbes owaziwa ngelika aka nomhlobo wakhe uTebelo Tips Mutswane eThekwini kunyaka opheleyo. U-aka noTips babulawa ngaphandle kwendawo yokutyela iWish kumgaqo iFlorida eThekwini ngomhla we-10 kuFebruwari nyakenye. Abarhanelwa bebevele phambi kwenkundla kamanje yaseThekwini ngale ntsasa. Abatshutshisi bacele ityala lihlehliswe nanjengoko besaqoshelisa iinkalo ezithile kuphando lwabo. Kubanjwe abanye abarhanelwa ababini kwilizwe laseSwatini ukongeza kwaba bahlanu abavele phambi kwenkundla. Kulandelwa inkqubo yokuba badidinjelwe kweli. We are in the process of having them extradited. Ityala lihlehliselwe imihla ekwinyanga kaMatshi. Postponed now to the 6th of March for bail verification purposes. On the 6th of March, it will be postponed to the 14th of March when we'll commence with the bail application. We won't finish on the 14th of March, that is foreseeable. It will then on the 14th of March be postponed to the 18th and 19th of March. And we foresee that we will not be able to finalize the matter on those 2 days. And then on the 19th, we will then postpone to the 27th of March. Ukanti utata ka-aka uphefumle wenje ngongqondo kweli tyala esithi akaxolanga ngokuzisitha ubuso kwabarhanelwa nabayekamva bayalelwa kuba bazityhile. I don't think that the provincial commissioner really meant the true mastermind. I think he was referring to the coordinator. And so the coordinator, if I understand things correctly, received a sum of money and shared it with 6 other people. Where did that money come from? I couldn't really see them. No one can see them because they're hiding behind the masks. Ukanti umrhanelwa wokuqala owesine nowesihlanu baza kuba selugcinweni lwamapolisa logama umrhanelwa wesibini nowesithathu bethothoza izigwebo kakade kwiziko loluleko komnye umba. Obebhala kwiindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Kusenjalo ikhabhinethi waqhobela izandla amapolisa ngokusebenza ngokuzimisela ukuqinisekisa ukuba kubanjwe abarhanelwa kwityala lokubulawa kwemvumi aka kunye nomhlobo wakhe. Ukuthethwa ngumphathiswa kwiofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshavheni kwinkomfa nonondaba ePitoli ngale ntsasa. Le ndibano nonondaba yokuqala kulo nyaka emva kokuba ezinye iintlanganiso zekhabhinethi kungazange kudityanwe nonondaba ngelithintela ukuphazamisa intetho kaMangaliso kunye nentetho yohlahlolwabomali yinjoli yesizwe. Umphathiswa kwiofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshavheni uthi ikhabhinethi waqhwabela izandla amapoliseli nasebenze nzima uqinisekisa ukuba kubanjwa abarhanelwa abasixhenxe ababandakanyeka kwityala lokubulawa kwemvumi uKenan Forbes nobesaziwa ngelika aka nomhlobo wakhe. Abahlanu kwaba barhanelwa bavele kwinkundla kamantyi ngalentseni ngelixa babini besekwilizwe laseSwaziland kodwa kwenziwa izicwangciso zokuba bazokutshutshiswa kweli. Uthi ukubanjwa kwaba barhanelwa ziziphumo zomsebenzi wenyanga obuqhutywa ngamapolisa. On crime and crime fighting, Cabinet commends the South African Police Service for their tireless work, which has led to the arrest of 7 people in connection with the murder of Kenan, aka Forbes, and his friend Tebelo Tips Mutswane. 2 of the suspects were arrested in Eswatini and are still being extradited to South Africa. The arrests are as a result of months
of painstaking police work. The suspect arrested included a coordinator, shooter, spotter, and a person who hired the vehicle and the firearms. And earlier this morning, the suspects appeared in court for their first appearance as we continue with their prosecution. Lo mphathiswa ukwaphawule ukuba ikhabhinethi kwamkela ukubhengezwa ngokusesikweni kosuku lonyulo noluza kuba ngomhla wama-29 ngoMeyi. uNtshavheni ubongoze abantu abatsha ukuba bathathe inxaxheba kunyulo kwaye balinike ingqalelo ilungelo lokuvota nelalwelwa nzima. 2024 general elections. Cabinet welcomed President Cyril Ramaphosa's proclamation of Wednesday, 29th May 2024 as the date for the general elections, following his consultations with the Electoral Commission of South Africa and all 9 provincial premiers on the state of readiness for the national and provincial elections. The Cabinet called on everyone, especially the youth, to exercise their right to vote. Years of untold sacrifice and struggle for our freedom culminated in the right to vote for the majority of South Africans in 1994. Our struggle for freedom secured the right for every South African to be active participants in our democratic system, and this right should never be taken for granted. Ikhabhinethi ithi intetho yohlahlo lwabiwo-mali ethwe thaca ngumphathiswa wezimali uMnumzana Enoch Godongwana kule veki iphelileyo ibonisa ukuzinikela kukarhulumente kwiinzame zokuphucula intlalo yoluntu, uqoqosho lweli nokudala imisebenzi. Kwiindaba ze-SABC ndingnobathembu Zantsi. Iziseko zengundoqo kumasipala eMakhanda eMpuma Koloni zinokuba kunobangela ukulibaziseka kokuqunjelwa kwephulo lokucocwa kwamanzi. Iarhente yamanzi yamatola wonke ayilenzanga ixesha ebelibekiwe lokulungisa iingxaki zamanzi eMakhanda. Yayisikelwe umhla wama-31 kuDisemba onyaka ophelileyo, kodwa ngoku elo xesha loluliwe de kube ngu-Aprili kulo nyaka. Sele kuyiminyaka ngoku abahlali basemakhanda bejamelene nokunqongophala kwamanzi. Baphila ngokumane benkinkishelwa amanzi nalapho aye avulelwe usuku olunye avalwe iintsuku ezimbini. Babonelelwa ngamanzi emini kuphela. Oku kubangela ukungabikho kococeko kwaye namashishini asakhasayo ayabethakala. Mna ndisebenza amanzi ngalo lonke ixesha. Kubona abantu basekuhlaleni baxhomeke kum ukuservice abona according to laundry, so amanzi ndendinida nanini na every day. Isebe lezamanzi nogutyulo lidibene nomasipala wasemakhanda bachonge ibhodi ebonelela ngamanzi amathola water ukuba incedise ngobonelelo lwamanzi mihla le ukusuka kwi-megaliters ezili-10 ukuya kwezingamashumi-20 ngosuku. I-Amathola Water ithi sele ifikelele kumda wayo wokunyusa izinga lobonelelo lwamanzi, nangona kunjalo imingeni yeziseko ziphazamisana nobonelelo lwamanzi. There is a problem secondary to the provision of bulk, which is the internal regulations, because when we were solving the problem of east and west to get to the demand, now leaks were starting to manifest themselves, meaning the high-lying areas in Makhanda are struggling to get enough water due to pressure issues. Emva kokuba idama iVainek lathi loma ngenxa yembalela, idama iJames Kleinians kwanyanzeleka ukuba libonelele ngamanzi ngokuphinda-phindeneyo. Izikhukhula, ukuvuza kwamanzi, ukuvaleka kwemibhobho kubangela ukuba le project ingaqhubeki phambili. What we found on site, we didn't anticipate some of the stuff that we found on site. Some of the equipment that we thought was here wasn't here. Sizame amatyeli aliqela ukufumana impendulo kumasipala wasemakhanda kodwa imigudu yethu iwele phantsi. Sinethemba Witi kwiindaba ze-SABC ndisemakhanda. Abacima imlilo kumasipala uMbaxa eNelson Mandela Bay eMpuma Koloni bamaxhaphetshu becima umlilo wamadlelo kummandla iSaldanha Bay eGqeberha. Oko bekusitsha kulo mmandla isithuba seentsuku ezimbini kodwa abacima imlilo bakwazile ukuthintela intlekele. Intatheli yethu uNtombozuko Bhalintulo isilungiselele le ngxelo. Silapha eSaldanha Bay eGqeberha eMpuma Koloni kulapho umlilo ubugquba kwindawo ezingqongileyo kule ngingqi. Sizawuthetha nabanye abasebenzi bekudala bezama ucima umlilo usukela izolo ebusuku apha eCangwamsa. Ubuza uGift bona benze njani uqinisekisa uba umlilo bazama ngazonke indlela ucima. Gift, what have you guys been doing to make sure you keep the fire down? As you can see here, it's like a
we've been trying our best to using our spades in something like weed eaters and something like that just to stop the fire, because this fire is coming too much and then we are so scared. Otherwise, it can damage some of the stuff here around here. Gift, you also mentioned that you guys have been working since last night. How has it been? Because now I think the fire does seem to have toned down a bit, but also people are worried that it might go up because of the weather. Yeah, as you can see, the wind is blowing very fast and it's going east and west. So we don't know where exactly this fire is heading, but we're just afraid because as of now, it's like we still have more fire. And then since the fire department cars, they can't go through the bush and to turn the fire down, we are trying going inside the bush where the fire is coming too much, so that we can stop the fire inside the bush before it's starting to spread around the area here. All right, thank you so much. Yeah. That is Gift. Abanye abasebenza apha kweli hlathi licha umlilo. Uthi Gift ke nako bazame kwayizolo ebusuku uzama ucima umlilo and bazama ngazo zonke indlela uqinisekise uba bayakhuseleka nezilwanyane ezilapha kule ngingqi. Kwalapha ezindabeni banyanzelisa ukuba banikwe imivuzo elingana nogxa babo kwabanye omasipala abambaxa abasebenzi bomasipala waseThekwini, kodwa masuma umuntu onevenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijele, yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongweza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe sihlethiselwe umhla wesithandathu kuMatshi isicelo sebheli samadoda amahlanu atyholwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kwemvumu Kerman Forbes owaziwa ngelika-AKA nomhlobo wakhe uTebelo Tips Mutswane eThekwini kunyaka opheleyo. U-AKA noTips babulawa ngaphandle kwendawo yokutyela iWish kumgaqo iFlorida eThekwini ngomhla we-10 kuFebruwari nyake. Abarhanelwa bebevele phambi kwenkundla kamantyi yaseThekwini ngale ntsasa. Amawakawaka abasebenzi bakamasipala waseThekwini abaphantsi kombutho abasebenzi South African Municipal Workers Union bafuna urhulumente alungelanise imivuzo yabo ifane nabanye abasebenzi bomasipala abambaxa. Bezime ngxi izithuthi abasebenzi bevale indlela ngemfumba yenkunkuma namatye kwiindawo ezinjengaseClewuthi naseVerulam eThekwini. Empikishweni weSAMO kuvalwe imigwaqo emikhulu enkabeni yamadolobha aseThekwini naseVerulam. Inkulungwane zezisebenzi zaseThekwini zophiko oluqoqa udoti, uphiko lwezamanzi kanjalo nelukagesi zifuna ukuthi imiholo yazo ifane nezinye izisebenzi zakwabanye omasipala abemkhandlu dolobha. Amaphoyisa omkhandlu eTheku asebenze kanzima ezama ukuqapha isimo emgwaqweni kanye nokukhuculula imfucuza. Izisebenzi enganelisekile beyiqhinqe ngaphandle kwase-City Hall zifuna iziphathimandla zilalele ikhalo zazo. Umkhandlu waseThekwini ubukeka unokuxhaphaza noma nokululaza amaholo abasebenza eThekwini, okuwukuthi batheke njengoba bekhona behleli bacela ukuthi umkhandlu weTheku ulinganisa amaholo abo nalabo ababizwa njengama-metropolitan municipalities. Edolobheni eVerulam abashayeli kanjalo nabadayisi emgwaqweni bathi lo mbhikisho ube nomthelelo omubi kubona. Statementeni umasipala weTheku uthi izisebenzi zibambe umbhikisho ongagunyaziwe, kanti lokhu kuzoholela ekutheni kusetshenziswe umgomo ukuthi abantu mabengasebenzanga ngeke bahole. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eSekwini. Israel wenza kangaka ukuqinisekisa ukuba abemi baqabela ngaphi kokulindelekileyo eGaza. Utshilo unozakuzaku kaIsrael kwisizwe ezimanyeneyo noyinzalelwane yeli umnumzana Jonathan Miller kwintlanganiso yebhunga lokhuseleko ngokuphathelene nokutya eGaza. Amagoze ofisi yemicimbi yoluntu, iWorld Food Program nombutho wezolimo zonke zibone ukuba secicini lokufa indlala eGaza kwabantu abayi-600,000. Amagosa wombutho wezizwe ezimanyeneyo axelele intlanganiso ukuba umntwana omnye kwabathandathu abaphantsi kweminyaka emibini kumantla seGaza undlandlathekiswa indlala ngenxa yokuqhubeka kwemfazwe, ukunqamka kokugqithiswa kokutya nokuqatseliswa kokubhangiswa kweefama, ukususwa koluntu ngesaquphe ezindaweni zokuhlala nkqu nokunqongophala kwamanzi, amafutha nombane. Nangona nje umbutho wezizwe ezimanyeneyo ulumkisa ngelithi ukuba kukho nguqu yenzekayo, inkangala yokuyikhonkxa ixesha elide iGaza, nozakuzaku kaIsrayeli akasengeli thungeni linye.
Israel is doing all it can to care for civilians, going above and beyond what is expected, let alone required. Israel facilitates the entry of humanitarian aid, including food, water, medical supplies and humanitarian supplies through both the Rafah and Kerem Shalom crossings. Woleke ngelithi uSirayeli seqinisekise ngokugqithiswa kweetoni eziyi-254,000 zokwelulela isandla kubemi ukusukela kumbhodamo waseHamas ngomhla wesi-7 ka-Okthobha, nto leyo esathe gqolo ukuqhubeka kuluntu lwaseGaza. Since the beginning of 2024, the majority of aid requests were approved. 83% of coordinated movements to facilitate aid were approved, and 16% were denied due to the imminent security risks that the shipments posed should they end up in the hands of Hamas terrorists. Thanks to Israel's efforts and despite the continued attacks by Hamas, 20 bakeries are fully operational throughout Gaza. Lo gama umbutho wezizwe ezimanyeneyo ukhalaza uluntu oluncedayo belujijisana nemiqobo yokwelulela isandla nje ukuncince eGaza ngenxa yokuvalwa nokungavunyelwa kwimida yokuhamba, ukwaphulwa kwemithetho, ukubhodloka kwendlela ngenxa yodushe kubemi neebhombo ezibekelwe uqhushumbo. Ukanti mayela nokupheliswa komlo noncedo lweGaza, uSirayeli unembono eyahlukileyo. Where is the UN and its aid agencies? How can it be that Israel is libelously held responsible for a situation that is clearly the UN's fault? The conduct of the UN in the field must be streamlined and humanitarian aid must be distributed more effectively. This is the solution. Israel is committed to improving the humanitarian situation in the northern part of Gaza as well. Inkqubo yehlabathi yokutya iphefumle kwakule ntlanganiso ukuba bebelungele ukwandisa imisebenzi yabo xa kukho isivumelwano esingqengqwa sokubhangiswa kombhodamo. Kananjalo balumkise ngemeko emaxongo ingakumbi kumntla weGaza nengakhokelela ekwahlukaneni kwemiphefumlo nenyama kwakhona. Kunjalo banyanzeleke ukuba bakhethe ukhuseleko ngokuthi qha ekunikezeleni ngoncedo de zisombululeke iinquleqhu eziquka ukumangxe kwimida, uxhatshazo, nkqu nokubiwa kwezinto ngenxa yemfazwe. Xa kungoku amehlo ajonge enkalweni lulangazelelo lwethemba olungeza nokushukuxwa kokuza noxolo ikhatha, iMelika neJibuti. Ewe, ukufikelela kwisivumelwano kwalamazwe yintshisakalo engathethekiyo. Sibuyele ekhaya. Ukukhumbula iminyaka elikhulu wazalwayo umfi uRobert Mangaliso Sobukwe kumemelelwe inkokheli ukuba zilandela amanyathelo akhe zibe lilizwe labangenanto uninzi lwabo ingabantu abamnyama. Umqela kaSobukwe uqaqanjiswa kwisifundo ngobomi bakhe esibanjwe kutshanje. Isikhumbuzo seminyaka elikhulu wazalwayo uSobukwe. Ngokwezopolitiko uSobukwe wayelitshantliziyo lobu-Afrika ekholelwa ukuba ikamva loMzantsi Afrika kufuneka libe sezandleni zabantu abamnyama beli. Ngenxa yokungahambisani nokwakungafunwa yi-ANC koMzantsi Afrika weentlanga zonke, uSobukwe waqala uqhekeko kwi-ANC ngo-1958 nekwakhokelela ekuzalweni kwe-Pan-Africanist Congress. Uthando lwakhe eluntwini nokukhonza kwakhe abantu zezinye zezinto ekumemelelwa uninzi ukuba luzilandele. It's not only in name, but also Africanist in the context of, viewing us as a people of humanity, the first people, the first nations of this world, the first civilization, which means a very communitarian approach as well, an approach that's also vested in collective leadership, in shared leadership, a sense in which we are able to learn from one from the other. uSobukwe wayekholelwa ekuqukeni onke ama-Afrika nabo bangaphandle kwemidayeli. Sobukwe taught us, and all other leaders who were Pan-Africanists, Kwame Nkrumah included, that Pan-Africanism and African nationalism is driven by the basis that all African countries are brothers and sisters, and all African people are brothers and sisters who must protect one another. He taught us to be selfless. Sobukwe taught us to be disciplined. He taught us to love African people and of course love our country. INelson Mandela University inethemba lokuba esi sifundo siyakukhuthaza nabanye abafundisintsapho abalandelayo kunye neenkokheli ezizayo. Mangaliso Sobukwe is a giant leader, but also a giant in education, and it's very important for us as a faculty of education to tap into the legacy that he has left for us. Kuza kubanjwa ingxoxo ezahlukeneyo unyaka wonke kuhlonitshwa uSobukwe.
Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezasemini nje. Masikhongozele ezentsimbi yesixhenxe kubhodlintsha. Kamnandi. Thank you.